Oh my God. Eh, fuck you. Is your pet peeve? Oh, See you na lang. what is your pet peeve? Pet from the word animal. Hi mga boys, natakaroon sa Cebu IT Park. Let's go. Hello sir, manggabi. Carlo day. Carlo. Sai. Just. By the way, kanang unsa inyong work? Student pa video. Student. So, paano lang, mga na lang kog insight sa inyo ha, if mas okay mo sa work from home or on-site nga work. I believe nga mas effective siguro if kung face to face siya, what works for us may not work for others ba. So for example, efficient siya for work from home, then he or she can do work from home. But if efficient siya in face to face, especially if personal relations, for example, like customer service, like you are facing people every day ba. So So, magdepende gud siya sa it's a case to case basis jud. So dili ra pod siya ingon nga naay pros and cons gyud ang each side. All of us have different preferences ba. Maybe kung kids ka mga lagyo taga province mag opera sila for work from home, it's because layo na kayang traveling from province to city or city to province, and we all know that Cebu is really traffic jud kaayo, especially sa Consolacion, Minglanilla, sa mo na sa Fuente nga naay undergoing construction. So I think mo to siya. Sir, unsa day ka nga student sir, unsa mo hangkan Ah. gikuha? Mechanical engineering from CTU Main. So sir, last question, what is your pet peeve? Ang biggest pet peeve siguro nako is kanang mag-plural nga apostrophe S. Thank you sir ha. Thank you for your time. Salamat. Sa day yung name sir? Kylie. Sir, asa ka nag-work? Tekma. Work from home or on-site? Usa ko sa on-site na lang kay murag arang-arang man siya kay kung sa work from home, comfort zone man gud nato murag di ta maka-work tarong ba. So, murag ma-relax ka sa work. Oh. What is your pet peeve? Sa baan. Sabaan. Same name, ma'am? Jella. Jella. Tech magyapon ka? Yes po. So, what do you prefer? Work from home or on-site? Since wala usad ko ka-try og work from home, siguro work from home na lang. Kay murag mas convenient man gud siya, unya murag mas relax ka kay syempre narak sa balay, wala kay apasunon nga namay ano, pero dili ka magproblema like sa transportation nga na. Di ka problema kay wala yung manager, di makita no? Yeah. What is your biggest pet peeve? Kanang saba mo chew. Kanang if magkaon, saba siya mag-chew. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, ma'am. Good evening. Unsa daw itong name, ma'am? Therese. Regarding siya sa katugaring work from home versus sa on-site. So, unsa man yung kasulti ato? For me, kay mas prefer yun ang work from home, especially kung ano mo time, like makagawas-gawas lang ka ba, and then na-adjust control ni mo yung time aside sa site, aside sa ma-monitor ka sa imong kakuan, ay not nga di ma-monitor ka sa work from home, pero mas maano maguni mo ang imong oras sa work from home. Last question. Unsa imong masulti sa imong ex? Sorry, wala mo kay ex. Wala ba kayo, ma'am? Oh, very good kay ka, ma'am. Thank you kay mama. Thank you, salamat. Hi, ma'am. Good evening. So, ma'am, what's your name? Gada pa. Which do you prefer? Work from home or on-site? On-site ko yan. Why? Kaya you'll meet other people man side. Then okay siya ang work from home case naka-less bitaw sa imong expenses, but man ka nang ma-board po bitaw ka sa di ka maka-meet og new friends or ng new other people sa tele. Thank you, ma'am, ha? Thank you kayo. Hello, ma'am. Work from home or on-site? On-site. Ganong on-site? Ang amo ang LOB is kanang wala siya work from home. On-site ra jud siya. Thank you, ma'am. Salamat. Mga sir, work from home or on-site? On-site. 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 Unsa din yung itong name, ma'am? Gazal. Work from home or on-site? On-site. On-site. Nga naman, ma'am. Mas tindot man gud on-site kay ang on-site kay murag malingkod bitaw ka. Work from home na murag nara ka sa balay, magdoka ka. Ma'am, kinsa din itong name, ma'am? Tawag lang kog mga una ta. Charot. Work from home or on-site? Work from home. Why, ma'am? I wish. Makasave og time cause usahay inigmata na to like 10 minutes
log in or prepare the tools. Because if working on site, like you need time to prepare ba? Like 1 hour, no? 1 hour, not just that, another 1 hour for the travel. Mausad kay grabe ka traffic na karon ng Cebu. Yes. And if magdali ka magmotor, it's so mahal. Lagi. Thank you kay mama. Sure. What's your name? Carlo. Carlo. Nice to meet you. Work from home or on site? Inside. Why, ma'am? Bawal mong go, dili natin may bawa ng kanang like internet connection. Mausad. Ikaw, ma'am? Inside po. Kay More year first time. As ako, I'm a working student, then mas ko ng on-site. mga gain kag experience, di ba? What is your biggest pet peeve? Ka na mangutana pila imong sweldo. Mga tanong ko kung sa imong trabaho, okay ra? Student pa pud ko. Mausad. So, imong gi-studyhan. Law school. Patay. Sa imuha lang perspective, asa mas maayo, working in the office or at home? For me kay working in the office. Siya, murag na siya input kay siya, naka-work na siya. Pero for me, working in the office. What's your name, gani, ma'am? Crystal. So, ma'am, what do you prefer? Well, kanang student pa man pud ko, pero I work at home remotely, virtual assistant pud ko / virtual assistant. Appear para ta. So I prefer working at home kay since laagan man ko, I travel a lot and I do a lot. Daghan kay ko. Pag sina kog laptop naka sa dagat, mag laptop, magsakay kog bus, mag laptop, magmotor, mag laptop. Basta nala kay laptop, okay na ka nya kung mag-work ka diri sa office kay mag gamay pa yung sweldo. Makita pag ni mo yung boss, no? Busy kig daw. Like, Adi bitaw. ang samay mo dollar or peso? Kana. Unsa imuhang masulti sa imong ex? Ako agi ambak kadit lang oy sweldo na lang. Suldo na lang ano. Ayo. Nana siya line, no? Ya uy. Dili bitaw. Naada yun. Ikaw, naka-move on na ka? Yes, but still single. Charis, pero Single daw siya mga friends. Uy, wala ko nangita. Awa siya nangita kay busy siya sa work ug sa study. Sa work and studies. So ma'am, what is your biggest pet peeve? Kanang kabalo ko ma-issue ko ani Charis. Being broke nowadays kay as in daghan kaayog ka ng ways to earn money today. I mean, dili man singon nga privilege kita kay kabalo ta na, pero daghan jud ways to earn money din. Wala lang maglagot ka ng mga magsalig pa sa parents bitaw nga balag graduate na. Kana pet peeve ko. Good morning, sir. What's your name? Aglan po, Work from home or on-site? on site. Why, sir? I'm become more productive. Unsa lay problema, sir, if work from home? Unsa yung mga na-find mo nga struggles if work from home? Yeah, the tendency is you be too complacent with your time management because again, you don't need to travel going to the office and kumbaga ba ang mga preparation is not that much kay you think na yeah, your PC or your equipment is just right beside you and all. For me, it's more convenient. It's more on the discipline side din. Ma'am, unsa yung name? Lovely. Work from home or on-site? Work from home. Ganahan ko work from home kay nakoy ito nga bata nga. Nakoy ito bibi niya. Ganahan ko ka ng kuan. Hands-on nila ka ng swila sila. Thank you kay ma'am, ha? Sir, thank you, sir. Hello, ma'am. Excuse me. Good evening. Ma'am, kinsa daw itong name? Ali. Work from home or on-site? On-site. Why, ma'am? Boring sa work from home eh. What's your biggest pet peeve? Parang wala naman. Pero yung parang sinisip-sip mo yung straw tapos ang ingay ng straw. Okay. Ganun. Okay, ma'am. Ma'am, thank you very much for your time, ha? Jane and Mitch. Si Jane ug si Mitch. What is your pet peeve? Ano po ang iyong pet peeve? Isa yan, ano? Bisa yan. What is your pet peeve? Pet from the word animal? Pet mo ka, pet peeve. Kanina lang, sa'yo na lang. Kanina lang. Kung sa'yo yung masulti sa mga ex. Oh my God. Oh no. Pero, hindi. Amatog ko sa ex eh. Kaslunan na siya ron. Ay, kasal na gina. Okay, kasal na gid ay. Bawang nga. Mas guwapa pa ko niya. Eh!